So, hey, hello guys, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? So, I'm your Kanan. Today we are going to see part 2 of our biomolecules chapter. Okay, but yes, last is the chapter, like last video வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப சீக்கிரமா முடிச்சிட்டேன். But this will not be going to be that soon. Okay, இப்போ around 7 ஆகுது. Maybe ஒரு 11 இல்லைனா 12 o'clock வரைக்கும் this part can extend because carbohydrates இருக்கு. Carbohydrates அப்படின்றது if you're just seeing just chemistry or just biology na it will be like around கெமிஸ்ட்ரியில வந்துட்டு மேபி ஒரு 2 ஹவர்ஸ் இருக்கும். பட் பயாலஜில இட் வில் பி அரௌண்ட் 1 ஹவர் தான். ஸோ அந்த காரணத்தினால என்டையர்லி ஐ கேன் சே 3 ஹவர்ஸ். பட் சின்ஸ் ஐ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் ஐ ஹேவ் டு கிவ் யூ சம் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ்னால மேபி அரௌண்ட் ஒரு 3.5 to 4 ஹவர்ஸ் வந்துட்டு ஆகலாம். அது இல்லாமல் ஐ ஹேவ் டு ஆல்சோ இன்க்ளூட் பிரேக் இல்லையாப்பா. ஸோ அதனால வந்துட்டு இட் வில் பி அரௌண்ட் இந்த செஷன் வந்துட்டு ஒரு 3 ஹவர்ஸ் பக்கம் இருக்கலாம் இஃப் தேர் இஸ் நோ நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகேவா? எஸ் வைஃபை இருக்கு அஃப்கோர்ஸ். பட் இஃப் இன்கேஸ் கரண்ட் போகிருச்சுன்ற பட்சத்தில் ஐ கேன் நாட் டூ எனி திங்ப்பா. ஓகேவா? எஸ்ப்பா. Okay. Last video la வந்துட்டு we have discussed all of these pa. Okay, இது வந்து part 2, it's not part 1. Okay. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா over here ல வந்துட்டு I'll just have to tell you a few points. Chemical analysis ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு you'll be having இந்த acid insoluble pool இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு இன்னொரு நேம் மட்டும் இருக்கு, that is known as. Yeah. So what do you guys think that its name is known as pa? Hmm? 1 minute. எஸ். ஓகே. சி இப்போதைக்கு வந்து this acid soluble pool இருக்கு இல்லையா, இதோட இன்னொரு நேம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is something that is known as a filtrate. Yes, okay. See, first of all, this is also known as retentant. Retentate. Sorry, this is retentate. Okay, it is also known as retentate. Okay, then what is this one part? This is known as filtrate. Okay, இது வந்துட்டு in case of chemical analysis. Then what about in case of ash analysis pa? Where is it? Ash analysis it is known as remnant. Okay, what is it pa? It is also known as, okay, it is known as remnant pa. Okay va? Yes. So இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா that is very very important. So first of all, retentate இருக்கு. Retentate என்னது? It is something that is being retentate. அதாவது வந்துட்டு it's being folded back. அதுதான் is your acid insoluble pool. This is your remnant. Okay, that is your remaining thing. Okay, where மிஞ்சி போன things is அது retentate. அதுல வந்துட்டு after taking out என்ன இருக்குதோ அதெல்லாம். Oops. Yes. இப்போதைக்கு we shall just begin with the next one இல்லையாப்பா? Yes. Okay. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா finally this is for carbohydrates தான் வந்துட்டு I have allocated this session. அது எல்லாமே வந்துட்டு we will also have to see few other things is okay வா. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா one more thing. Only one few points மட்டும் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். ஓகேவா? லாஸ்ட் இதுல லைக் இந்த மாதிரி இருக்கிறது these are not so important for examination, but this point is very important. That is note point, that is H2O is the most abundant chemical found in the living organisms. Which is the most abundant chemical part? H2O. Yes. So H2O தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is the most abundant இருக்கக்கூடிய வந்துட்டு ஒரு chemical that is present in the living organisms. Okay, but this is also a very important note point. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா lots of questions வந்து இது வந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. Okay. Now வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we are going to see some other important things that is known as metabolites. Okay, what are metabolites? This will write the topic name. First I will just write metabolites. Okay. So what are metabolites? Tell me. You guys would have had
some sort of things, yeah, some sort of basic idea. Mm. See, metabolites are those, small putty or molecules. Okay, well, these are those molecules that are, either produced or that are either consumed or that are either modified during a metabolical reaction. அதாவது வந்துட்டு ஒரு metabolism நடக்குது. That is, ஒரு chemical reaction இல்லைன்னா வந்து ஒரு metabolic pathway இல்லைன்னா வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம பாடியில நடக்குது. Okay, let's say that glycolysis, இல்ல let's say that anything oxidation of glucose, that is what that is. Okay, anyways, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு reaction நடக்கும்போது ஒரு particular thing வந்துட்டு would have been used, இல்ல ஒரு particular thing would have been produced, இல்ல ஒரு particular thing would have been modified. So those things are actually what known as your metabolites. These are those small molecules. Okay வா? It does not mean that metabolites வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it does not mean that metabolites are bio micromolecules always. Okay, it's not like that pa. Okay வா? It can be macro or micro. Okay wow, it can be also based on like that. Okay, just because I said the word small, it doesn't mean that it is actually a biomicro molecule. No, it's wrong. Okay வா, ஏன்னா வந்துட்டு small in sense I was saying that compounds general இருக்கிறதுல இது வந்து குட்டியா தானே இருக்கும். Okay, yes. See, இப்போதைக்கு metabolites வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா okay are the molecules fuels that are reduced, consumed or modified during metabolism. This is what known as your metabolites. Okay va? Yes. If I வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா metabolites are broadly categorized into two different types. Okay, yes. What are those two different types now? Hmm. Hmm. Sorry pa, I was having some technical errors. Okay. Yes, so இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it was classified into two different types pa. அதாவது வந்து primary metabolites, right, and then your secondary metabolites. Okay va? Yes pa. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா when you're talking about this primary and secondary, yeah, what are these? Hmm. See, primary metabolites are those molecules, tools that are very very important for our function. இப்போ நம்ம வந்துட்டு growth ஆகணும், இல்ல நம்ம வந்துட்டு இப்போதைக்கு function பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து சில பல things வேணும். For an example, if I have to live, I want energy. Energyன்றது எப்படி கிடைக்கும்? From food. So foodல the main glucose is the main substance இல்லையாப்பா? Yes. So அந்த மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சில பல important substances that can, literally uh, control our functions இல்ல our metabolical reactions இல்லனா வந்துட்டு our systems, அதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா known as primary metabolites, which are very important in nature. Okay va? Without them we cannot survive at all pa. But whereas your secondary metabolites are those particular things is அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா um, they are produced, but there is no specific thing that இது இருந்தாதான் வாழ முடியும் அப்படின்றதுலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. சரிங்களாப்பா? அது இல்லாமல் there is a possibility of survival. Okay va? Yes. I don't know why, but I'm yawning continuously. Okay, see. Yes. இதில வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, uh, basic molecules that are required for their basic or primary metabolic
ப்ராசஸஸ் ரொம்ப ரொம்ப யூனோ பேசிக்கா இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸஸ்க்குலாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேவைப்படக்கூடிய ஒண்ணு. வெயிட், மேபி இஃப் திஸ் ரூம் வாஸ் கோல்ட் லிட்டில் பிட் ஐ மைட் நாட் ஸ்லீப். Would insects be attracted? Anna, I have no idea will they be attracted or Anna, but okay. One minute. Here is where window is, like right next to our table. Wait pa. Yes, yes, yes. Now insects ஆலயும் வர முடியாது. The room will be a little bit more cold. Yes. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, then what are these things is that are, that can be said as our primary processes or that can be said as our primary metabolical reactions. Huh? What are these things is, mm, is none other than your growth and development. Okay, va? Yes. Okay. See, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what is your primary metabolical processes part? This primary metabolical processes எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, such as that is, we can say photosynthesis, then we can also say respiration, proteins, protein synthesis, and protein and lipid metabolism னு எழுதிக்கலாம். இதுக்கெல்லாம் தேவைப்படக்கூடிய substances. Okay பாப்பா? Yes பா. Then what about your secondary metabolites? These are not so important in nature பா. இது எல்லாமே வந்துட்டு we can வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா survive of course. Okay வா? Yes. இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ம், they play normal, they have identifiable, known physiological roles pa. Okay papa? Yes pa. Then what about your secondary pa? Oh, what about your secondary pa? Secondary வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, it's not like that. It is completely opposite to that of this one. The children are shouting outside. Can you hear their voices? Okay, anyways, fine. See, plants, fungi, and microbes எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, of certain generasல families வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, okay, synthesize like, சில பல organic compounds, அதாவது biomolecules வந்து secrete பண்ணுவாங்க. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, primary metabolical reactionsல வந்துட்டு will not be involved at all. ஓகேவா? எஸ். மத்தபடி வந்துட்டு மத்த விஷயங்கள் they will be helpful. ஓகேவா? ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய சில பல விஷயங்கள் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, known as your secondary metabolites. ஓகேவா? எஸ். அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, the function and the role of this secondary metabolites இருக்காங்க இல்லையா, இந்த host organism, like say that a parasite is producing this, we cannot understand that. They don't have an identifiable இல்லைன்னா வந்துட்டு known physiological rules எல்லாம் கிடையாது. Known physiological rules எல்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு. Okay, அதே மாதிரி they don't have any identifiable functions also. ஓகேவா? So molecules that does not, so that do not
participate in primary metabolical reactions or processes. ஓகேவா? எஸ்ப்பா. அதே மாரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, they don't have any identifiable and known physiological roles. Functions in the host organisms. Are unknown. ஓகேவாப்பா? எஸ்ப்பா. ஸோ இதோட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் ஒன் இஸ் ஆக்சுவலி ஓகே. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆனா வந்துட்டு மெனி ஆஃப் தெம் ஆர் ஆக்சுவலி ஹேவிங் ஹியூமன் வெல்ஃபேர்ல லாட்ஸ் ஆஃப் யூசஸ் ஆர் தேர்ப்பா. யூசஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அது எக்கச்சக்கமா வந்துட்டு இருக்கும் இதுக்கு. ஓகே. இதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தே ஹேவ் கிவன் அ வெரி செப்பரேட் டேபிள் இன் ஆர் NCERT itself, which I'm going to share you just now. Oh, wait a minute. Okay. Yes, carbohydrates வந்து it'll be little bit easy. I'll be giving you 5 minutes of break, okay, once we complete this topic. ஒரு குட்டி குட்டி டாபிக்குமே if we are taking break, it will be kind of easy for us. No, 1 minute is late. Yes, I do need 1 minute.
Okay, pa. இப்போதைக்கு over here, if you're seeing enzymes, you can see that you have a few examples இல்லையாப்பா? Yes. So alkaloids வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, those see first of all pigments. Yes. See இதெல்லாம் secondary metabolites ஓட examples பா. So first of all வந்துட்டு we have pigments. Pigmentsல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, we have carotenoids and anthocyanins எல்லாம் இருக்காங்க. These are the examples of pigments பா. ஓகேவா? Yes. Whereas alkaloids வந்து morphine and then codeine வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? Yes. So these are the examples of what பா? These are the examples of alkaloids. Okay. What are these alkaloids பா? Alkaloids எல்லாம் என்னது பா? Alkaloids are those specific things which are actually druggistic in nature. Like morphine now, that is a type of drug that we all use. Okay, not we all, generally patients or those drug addicts would use. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது not needed. Yes. Okay. அதே மாதிரி வந்துட்டு we have also, terpenoids வந்துட்டு இருக்காங்க. What are terpenoids பா? What are terpenoids? What are terpenoids? Tell me. Terpenoids. Okay, see, terpenoids வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, those specific types of substances which will be, uh, ஐசோபெரின் யூனிட்ஸ்ல இருந்து வந்துட்டு எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் வந்துட்டு இஸ் யோர் டெர்பினாய்ட்ஸ். ஓகேவா? எஸ். ஓகே. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஐசோபெரிக் யூனிட்ஸ்ல இருந்து எடுத்திருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் எசென்ஷியல் ஆயில்ஸுமே வந்துட்டு இருக்கு. லைக் லெமன் கிராஸ் ஆயில் அண்ட் எக்ஸெட்ரா. டாக்ஸின்ஸ்ல அயர்பின் அண்ட் ரீசன் வந்துட்டு இருக்கு. லெசித்தின்ல வந்துட்டு கான்கேவலைன் வந்துட்டு ஏ இருக்கு. ட்ரக்ஸ்ல வந்துட்டு வின்பிளாஸ்டன், கியூகர்குமின் இருக்கு. பாலிமரிக் ரெகுலர் ரப்பர், கம்ஸ் அண்ட் செல்லுலோஸ் இருக்கு. செல்லுலோஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா the thing that we all make mistake பா. ஓகே, செல்லுலோஸ் இஸ் த பார்ட் that we all make a mistake. ஓகேவா? எஸ் பா. அதே மாதிரி வந்துட்டு பிக்மெண்ட்ஸ்ல ஃபிளாவினாய்டு அப்படின்ற இன்னொரு வகையான பிக்மெண்ட்டும் இருக்கு. தட் ஆல்சோ இஃப் I would be noting it down. Other than that, is there some other things pa? No pa. Okay, that's it. Okay, so yes pa. இதோட வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, this entire thing has been completed. Okay. Yes, I'll just take a 5 minutes of break. Okay. Or okay, we will meet after 15 minutes itself. Okay. So for today, that's it, pa. Okay, for today, I'll just complete this entire session. That's it. Or 22 minutes, 23 minute session. I know it's a very small session, not even a very big topic was completed. Carbohydrates the mudiklan and but I'm not feeling so good. Okay, I have some cold and feverishness. Okay, I'm also so sleepy. Tomorrow we will be having chemistry and then physics, pa. Okay, ba? I'll be taking both of them, just like how am I taking biology and chemistry, the மாதிரி physics and chemistry tomorrow I'm going to combine. Okay, yes.